De Nederlandse choreografe Nanine Linning, en je mag haar eigenlijk ook wel gerust een soort totaalregisseur noemen, is na haar grootste avonturen in Duitsland weer terug in Nederland en maakt nu samen met het Nederlands Kamerkoor de voorstelling di-lassos-tranen-van-petrus. En die komt ze laten zien in het schrittmacherfestival. Wat opvalt aan de manier waarop Nanine als totaalregisseur aan de slag gaat, is dat ze eigenlijk haar dansers in eerste instantie ook vaak lijkt te beperken door de manier waarop ze in de scenografie inzet. Bijvoorbeeld, ze hangt ze op hun kop aan vleeshaken in een voorstelling, waardoor die dansers het bloed naar hun hoofden stroomt, waardoor ze daar dus tegen moeten vechten. In een andere voorstelling heeft ze de dansers in latex kostuums eigenlijk ingesnoerd. En ze heeft ook heel veel modeontwerpers, grote modeontwerpers, bereid gevonden om voor haar werk kostuums te ontwerpen. Bijvoorbeeld Iris van Herpen. En die heeft toen die kostuums gemaakt waarin 10.000 kilometer aan postelastiek is verwerkt. Om al die latex kostuums aan elkaar in te rijgen eigenlijk. En juist in die beperkingen die ze de dansers oplegt, daar zit dan de uitdaging in wat dat dan betekent voor het materiaal op het podium en voor hun bewegingsvrijheid. Nanine Lining is een graag geziene gast in Nederland. Ze heeft ook vaker in het Schrittmacherfestival gestaan. In 2016 bijvoorbeeld nog met haar grootste totaalproductie over Jeroen Bos. Nanine is ook echt wel iemand die niet alleen vanuit choreografie denkt, maar echt vanuit het totaalbeeld. Ze is opgeleid aan de Rotterdamse Dansacademie en ze was daar de eerste die afstudeerde in de richting choreografie. En vervolgens werd ze door Scapino Ballet Rotterdam al in 2001 als de jongste huischoreografe ooit ingelijfd. En daar heeft ze hele prachtige voorstellingen gemaakt. Zulke goede voorstellingen die ook in Duitsland opvielen. En daardoor is ze vervolgens eigenlijk uitgenodigd om in Osnabrück een heel groot gezelschap te gaan leiden. En in Duitsland werkt het zo dat je dan niet alleen een dansgezelschap hebt, maar je hebt ook een operagezelschap tot je beschikking. Je hebt een enorm decoratelier tot je beschikking. Je kunt kostuums laten maken door een hele ploeg van hoeveel mensen. Ze heeft dus in Duitsland niet alleen aan haar eigen taal als choreograaf kunnen werken, maar ook groots kunnen uitpakken. Ze heeft bijvoorbeeld ook echt opera's kunnen maken op het podium in Duitsland. Tegelijkertijd heeft ze altijd ook contact gehouden met Nederland. Dus haar voorstellingen zijn ook vaak nog in Nederland te zien geweest. En haar eigen gezelschap, Dance Company Nanine Linning, heeft ze ook altijd overeind gehouden. En met dat gezelschap komt ze dus nu naar Nederland. In di-lassos-tranen-van-petrus, dat heeft ze gemaakt met het Nederlands Kamerkoor, juist in die periode dat corona net uitbrak. En dat die 1,5 meter nog heel erg strikt werd vastgehouden. Maar ook dat iedereen eigenlijk nog in een soort isolatie moest als je al samenwerkte. Dus zeker als zangers samen dansten. Dus zij heeft vervolgens een oplossing bedacht om de zangers en de danser, die Petrus vertolkt, om die in glazen kokers te zetten. Daar waren ze natuurlijk beschermd ten opzichte van elkaar, maar het had ook een metaforische betekenis. Want het ging ook over wat gebeurt er met de mens als die in isolement terechtkomt of aan eenzaamheid en als die daar wanhopig over wordt. Ik zag de voorstelling met Marijn Rademaker, voorheen de eerste solist van het Nationale Ballet, in de rol van Petrus. Prachtige danser. En we vragen nu aan Nanine zelf hoe ze nu de Tranen van Petrus in het Schrittmacherfestival gaat presenteren en wat ze in de toekomst ook nog samen met het festival gaat doen. You first made that dansconcert with Marijn Rademaker, former soloist of the National Ballet. But now you made this with a new soloist, with Alexander Ryabko. Can you introduce him to us? What kind of dancer is this?
When we had to stop during the lockdown, our tour, the dancer Marijn Rademaker, for whom I created this work, decided to stop and end his career. So we found an amazing artist from Hamburg Ballet. He's a principal dancer there. He's at this end of his career, and he's danced all the major roles of the classical ballets, as well as working with many contemporary artists. He's an extraordinary, detailed dancer. He has so much craft in his body, and a really fascinating presence and concentration. Of course, there is, a big role of an hour to fill. So you cannot hide just behind steps or a nice costume. You really look with a microscope to everything he's doing and how he approaches the movement, how his contact is with the singers, his musicality, his detailedness. We are so thrilled to present him here in the Netherlands, and also in Schrittmacherfestival, because he's really one of those rare dancers you, for me as a choreographer, always wanted to dance and to work with, but also for the audience, it's quite amazing what he's doing. The artistic director, Tito Visser, and me, we have been speaking about ideas, collaborations for many years. And obviously we both have this incredible passion for music and for dance. And so it was for us, somehow we found each other at the right moment in time. And Tito came with many ideas, and then the pandemic started, and we had to completely rethink what was allowed, what could we do with singers on stage. And he came together with Peter Dijkstra, the conductor. He came to this magnificent music from Orlando di Lasso. It's from around 1600. It is a story about isolation. It's a story about Peter, this biblical figure who denounced Jesus, and through understanding his mistake, he went into this emotional journey until he decided he cannot longer bear life. So we decided that there's one protagonist. This is Petrus, and he is the dancer. He's dancing his story, and around him are these 7 tubes which encompass the singers. And then there's the 8th tube, which is empty, which is a sort of metaphor for his dialogue with Jesus. Both Tito and me are very interested in creating a hybrid form of art. Singing, choir music may be so much more than just that. And the same is for dance. What is so beautiful, if you think about singing and dancing, it all starts from the breath. It all comes from breathing, from moving, from putting something into motion. And that is sort of the commonality also in this collaboration, that we all have the same instrument, although one is, not using the vocals, and the other one is using not so much all the possibilities of the body, but we do share that together, and that makes this I think a real nice between a dance performance with live music or a choir performance with dance. It is neither of that. It's really we found each other in the middle. And as a child, you was also fascinated already with the combination of singing and moving. You often went to opera as a child. I think it started obviously with my parents. There was this huge collection of opera
records in our living room, and I would love to listen and listen and listen to the same operas and go through those incredible emotional stories. And that somehow sparked my feel for music and the feel for drama. I didn't even realize you needed to either be a singer or a dancer. I thought you could all do that together. And if that would be possible in terms of education, that would have been my path. But somehow I played the violin, and I had to choose when I was 12 whether I would go to the conservatoria for music or for dance. And I choose dance because music was somehow so integrated. And but my love for music is actually today even more growing year by year by the amazing projects and the amazing orchestras and choirs and conductors, musicians I meet. What is in your head that you are always trying to make a Gesamtkunstwerk, that you're combining images immediately with dance and immediately with fashion and with, that's coming together all? Well, this is how my brain works. I love these immersive experiences, which are, audio, visual, kinesthetic. And I love to give that also to my audience. So when I work and I create new worlds, how does that world sound? How would it feel? How, what tactilities, what materials, or what aesthetics, by developing together with my dancers or singers, or, in this case with Tears of Peter, with a choir, it is so exciting to challenge them to do something which is out of the ordinary, where we can learn something from our craft, from our art. And I believe this is why audience comes to watch a theater or opera or dance or goes to a concert. It is not to experience what we do on a daily basis, what we already know. No, the excitement is, if in my performance of Francis Bacon, that they hang upside down for 30 minutes. That is, you get a physical reaction when you are audience. You get a physical reaction to seeing that. And that's exactly why I do it. That double helix, that's the performance-based installation. Maybe it's coming to Schrittmacher in the next edition, in maybe 23 or 24. What kind of installation this is, the double helix? I wanted to explore a new way of experiencing art, in the sense that usually the audience sits in the auditorium and dancers or performers are on stage. And for instance, with Hieronymus Bosch or with Requiem, I had already invited the audience to be on stage in the performance, not watching as an outsider, but really being in. And with Double Helix, I thought I want to go a step further and really make a hybrid between a museum experience. So you have these big halls where you're free to walk through in your own tempo, in your own path or route, and experience these artworks. Yet these artworks are alive. They are dancers, there's music, there's costumes or objects, or so. Together with the amazing designer Bart Hess, we came up with 11 different installations, and the audience walks, so to speak, through that artwork. Thank you very much, Nanine. We are looking forward to this special performance, di-lassos, Tears of Peter, tranen van Petrus. We will see you in Schrittmacher. Thank you very much.